So the hotel opens and it just causes a huge sensation. It was just one of the most beautiful pieces of architecture. ב-20 שנה האחרונות המלון הזה החל לשקוע, והוא היה בבעלות של גופים מחוץ לקנדה. אנחנו כולנו, קבוצת השותפים, מקווים מאוד שנצליח לקחת את המלון הזה ולהחזיר עטרה ליושנה. This, underneath here, is a stained glass dome that was completely covered up. It's in one of the books we have. And behind that mirror, too, is another stained glass window. I mean, this whole thing was all stained glass. Pretty good. And then one of the most famous events in pop culture was the Beatles. The Beatles stayed here in 1964. They were doing their world tour. And that was a pivotal moment in Toronto's history because it was the famous Bed-In for Peace that John Lennon and Yoko Ono did. They came here for a night, but come the Beatles stayed here. Thousands of teenagers, they said 3,000 teenagers just came through these front doors and just completely overwhelmed the staff that were here at the time. And the Beatles stayed upstairs in suite 869. We have only around 140 condos to release in this building, in 3 floors. And each of them, it's a signature suite. The New York Times had said of the King Edward Hotel when it opened in 1903 that what the Alhambra Palace is to Spain, the King Edward Hotel is to Canada. אנחנו מתכוונים לפתח את 3 הקומות הריקות שנמצאות במלון הזה ולבנות שם כ-140 דירות יוקרה שיהיו מהדירות המפוארות והמבוקשות בדאונטאון של טורונטו. This is 107 years of history, of Canadian history. This is the soul. It's a live and breathe. Murals? Mural, hand-painted murals. We want to, next week, the first thing that we're going, we'll take 1 panel down and we'll see, because the entire history of Canada is telling you around it. It's all Tiffany. One of the things that we are working on is we start to work from the operational point of view with the management is to start to designate specific suites, buy and bring some memorabilia, and create the Liz Taylor suites, the John Lennon suites, the Mark Twain, Hemingway. אני חושב שיש פה איזשהו צדק היסטורי מסוים, שקבוצה של 4 אנשי עסקים יהודים מקומיים רוכשים את המלון שעד שנות ה-20 למעשה לא אפשר כניסה של יהודים למלון, והיום אנחנו בעלי הבית החדשים. יש לנו את הבולרום בקומה העליונה שהוא כ-2,500 מטר שסגור כבר עשרות שנים, וגם אותו אנחנו מתכוונים לפתח. Copy and paste, instead of said Toronto, said Singapore, Tel Aviv, New York is the same. Right. Richard Burton gave Liz Taylor the Krupp diamond, the $1 million diamond, 1968. Proposed to her here? Yeah, right here in the corner, that same table. אנחנו רואים פה פוטנציאל אדיר בפיתוח, ולכן גם צירפנו לקבוצה יזמים ואנשי נדל"ן שמתמחים בתחום הזה של פיתוח, של מבנים היסטוריים. The couple of floors, the lower level, the main level, the second floor are just spectacular. Yeah. And the lobby. Fix it and introduce it to the world.